Si de repente ella cruza tu mente sin razón de la nada no es aleatorio. Normalmente es porque has cruzado la suya más de una vez. Escucha atentamente porque lo que estoy a punto de decir no se encina en videos de consejos sobre citas o susurrados entre amigos. Es algo que las mujeres sienten antes de admitirlo, incluso a sí mismas. Cuando una mujer te tiene en su mente, rara vez lo anuncia. Ella lo señala en silencio, instintivamente a través de pequeños comportamientos que la mayoría de los hombres pasa por alto o malinterpreta. Esos pequeños comportamientos son más elocuentes que cualquier confusión. Cuando ella empieza a hacer cosas que parecen innecesarias, esa es tu primera pista. No gestos dramáticos, sutiles, gestos. Ella responde cuando no tiene ella encuentra razones para reaparecer en tu mundo sin un propósito claro. Un mensaje que no necesita respuesta. Un reacción a algo antiguo. Un casual chequeo disfrazado de aleatoriedad. Dest 19. El exterior parece inofensivo. Dest el es intentional. Su mente ha asignado significado a ty. A ella las emociones están buscando permiso para seguir. Aquí está la verdad que la mayoría de los hombres pasan por alto. Cuando una mujer piensa en ti, su el sistema nervioso reacciona antes que su lógica lo hace. Siente una ligera atracción, una curiosidad, una perturbación en su rutina emocional. En lugar de enfrentarlo directamente, lo pone a prueba sentimiento. Ella extiende la mano suavemente. Ella observa cómo respondes. Ella nota tu tono, tu momento, tu calma. Esto no es manipulación, es instinto. Ella está evaluando si pensa en ti se siente seguro o peligroso. Notarás que ella te imita sin das cuenta. Tu las phrases empiezan a salir de su boca. Tu humor resuena días después. Tu la energía estables el ritmo de la interacción. Esto sucede porque cuando una mujer te repasa en su mente, ensaya familiaridad emocional. Familiaridad crea comodidad. La comodidad crea vínculo. El apego comienza mucho antes de que se hable de atracción. Otro signo es cuando ella recuerda cosas que tú olvidaste que dijiste. Pequeños detalles, comentarios pasajeros, comentarios, preferencias que mencionaste una vez. Eso no es coincidencia. El cerebro solo almacena información que considera emocionalmente relevante. Entonces, si ella recuerda, es porque su mente etiquetó tú como alguien significativo. Los hombres a menudo piensan la atracción es ruidosa y obvia. Para mujeres es silencioso y acumulativo. Se acumula en el fondo como presión detrás de una pared. Presta atención a cómo ella reacciona a tu ausencia. Cuando te alejas un poco hacia atrás ella llena el espacio. Eso no es ansiedad. Eso es conciencia. Has dejado un vacío don solia está tu presencia. Solia está. Ahora su mente nota el silencio. Pude hacer preguntas indirectas. Pude aparecer don sabe que estarás. Está. Ella puede aumenta el compromiso sin admita por que esto es su subconsciente diciendo que falta algo. Aquí está la parte que separa a los hombres que permanecen en su mente de los hombres que se desvanecen. No persigues estas señales. Perseguir estas señales. No los llamas furia. No exiges claridad. Te mantienes con los
Pais en la tierra, tranquila, sin prisa. Cuando una mujer siente que estás centrado en ti mismo, sus pensamientos regresan a ti de manera natural. El misterio no se trata de estar distante, es sobre ser completa. Si ella está haciendo estas cosas, es porque sus emociones y están por delante de sus palabras. Y una vez la mente de una mujer te rodea repetidamente, el corazón no se cuida atrás. Cuando una mujer no puede dejar de pensar en ti, sus las emociones comienzan a filtrarse a través de ella. Comportamiento de maneras que no controla conscientemente control. Aquí es donde la mayoría de los hombres se confundidos, porque lo que ella hace puede parecer inconsistente en la superficie. Un día es cálida, abierta y comprometida. El siguiente, ella parece distante o la defensiva. Muchos hombres asumen que esto significa perdida de interés. En realidad, a menudo significa lo contrario. El conflicto emocional crea fluctuación. La indiferencia no lo hace. Dentro de su mente se está levando a cabo un debate silencioso. Parte de ella quiere acercarse para sentir la comodidad de tu presencia. Para explorar lo que en la conexión podría convertirse. Otra parte es proteger su vulnerabilidad, preguntando si este apego es sabio. Cuando ocupas sus pensamientos, desencadenas tanto el deseo como la precaución. Esa tensión se manifiesta como señales mixtas. No porque está jugando, sino porque sus las emociones no han decidido completamente donde aterriza. Notarás que ella hace preguntas que no son realmente sobre información. Ella quiere saber cómo piensas, no lo que haces. Ella indaga en tus valores, tus reacciones, tus límites. Estas preguntas la ayudan a construir un mapa emocional. Mapa de ti. Las mujeres no se unen a través de ecos. Se unen a través de la emocionalidad. Previsibilidad. Si ella puede percibir cómo responderás sin adivinar, ella se siente más segura. Al pensar en ti más a menudo. Otro indicador poderoso es como ella reacciona a otras mujeres a tu alrededor. Esto no siempre se parece a los celos. A veces es curiosidad disfrazada de indiferencia. A veces es sutil competencia. Un ligero cambio de tono, una necesidad de reafirmar su presencia. Cuando una a la mente de una mujer está invertida en ti, ella se vuelve más consciente de las posibles amenazas a ese espacio emocional, incluso si ella no te ha reclamado. Mira como comparte historias personales, no dramáticos, confesiones, sino momentos de exposición emocional, exposición, cosas que no les cuenta a todos. Todos. Vulnerabilidades envueltas en lenguaje casual. Esta es su manera de invitando a su mundo interior sin arriesgar el rechazo. Cuando una mujer te repasa en su mente, imagina cómo se sentiría ser comprendida por tu. Compartirá su prueba de eso. Seguridad. Imaginada. También puedes notar que ella busca tu opinión más de lo necesario, no porque necesite validación, sino porque tu perspectiva tiene peso. Cuando una mujer valora a un hombre mentalmente, sus los pensamientos influyen en su autopercepción. Ella quiere verse a sí misma a través de tus ojos. Este es uno de los signos más profundos de interés emocional. Sin embargo, a menudo es confundido con amabilidad. Aquí tienes algo raramente discutido. Cuando una mujer piensa en ti con frecuencia,
se vuelve más emocionalmente sensible contigo. 2. Las palabras tienen más impacto. Un cumplido dura más tiempo. Un comentario neutral puede ser sobreanalizado. El silencio puede sentirse más fuerte. Esta sensibilidad no es debilidad. Es inversión. Cuanto más espacio ocupas en su mente, más significado tendrán tus actions. Tienen. Por eso es importante el autocontrol emocional. Importa. Si reaccionas impulsivamente, busca tranquilidad o busca certeza tú. Interrumpa la imagen emocional que ella está construyendo. Pero si te mantienes firme, atenta, sin presión, present, sin exigencias, su mente sigue regresa a ti. El confort crece, la curiosidad se profundiza, el apego se forma en silencio. Entiende esto. Las mujeres no se enamoran porque un hombre las convence. Ellos caen porque su propia mente sigue regresando a él cuando no está. Si ella está mostrando estos signos, es porque te has convertido en parte de su paisaje emocional. Cuando estás realmente en su mente, ella no solo piensa en ti en momentos de abrimiento. Ella piensa en ti durante momentos emocionales, transiciones, después de un largo día, antes de que ella se duerme, en espacios tranquilos, donde las distracciones se desvanecen. Aquí es donde el apego se profundiza. Porque estos momentos están vinculados a la regulación emocional. Si sensibia a ti cuando se está relajando o procesando sentimientos, te has convertido en una fuente de consuelo psicológico. Te darás cuenta de que ella te menciona. En notarás que te menciona en conversations que no lo requieren. 2. Nombre pers casualmente entrelazado. En temas no relacionados. Esto no es accidental. El cerebro naturalmente hace referencia a lo que se siente relevante y cargado emocionalmente. Cuando vives en sus pensamientos, tú convértete en un ancla mental, algo que ella se conecta con diferentes partes de su vida. Así es como se expande la presencia emocional más allá de la interacción. Otra señal es como ella reacciona a tus emociones. No solo tus palabras, sino tu estado de ánimo. Cuando ella está sintonizada con tu estado emocional, ella ajusta su comportamiento instintivamente. Ella se suaviza cuando estás colado. Ella se ilumina cuando es juguetón. Esta sintonización sucede solo cuando una mujer está emocionalmente invertido. Significa que su sistema nervioso ha comenzado a hundirse con el tuyo. Presta atención a cómo ella maneja el tiempo contigo. Tu puede que lo pierda de vista. Ella puede extender conversations sin darse cuenta. Ella puede retrasar los finales. Distorsión temporal es un fuerte indicador de la emoción compromiso. Cuando la mente de una mujer está profundamente presente, su sentido del tiempo se desvanece porque no está monitoreando los resultados, está experimentando conexión. Es posible que también notarás que se vuelve más auténtica a tu alrededor, menos performativa, menos filtrada. Cuando una mujer piensa en ti a menudo, comienza a imaginar una versión de ella misma que existe cómodamente con tú. Yo imaginado necesita menos defensa. Entonces se relaja, bromea, comparte pensamientos sin pula. Esto no es descuido, es la formación de confianza. Silenciosamente. Aquí hay un signo sutil pero poderoso. Señal. Ella recuerda como la hiciste sentir
no solo locu di gist. Emotional. La memoria emotional supera a. La memoria verbal. Si ella hace referencia a un momento en. El que se sintió tranquila. Entendida o energizada a tu alrededor. Significa que su cuerpo. Registro segurid. El cuerpo recuerda la segurid más. Tiempo que la mente recuerda la. Atracción. Podrías sentir que busca alineación. Emotional en lugar de comunicación. Constante. Ella no necesita hablar todo el tiempo. Ella solo necesita sentirse conectada. Esto es por que puede desaparecer. Brevemente. Pero regresa con el que intacto. Su la conexión no está impulsada por la ansiedad. Es sostenido por la reafirmación interna. Ella te lleva con ella. Mentalmente. Esto es donde muchos hombres se sabotean. Así mismos. Ellos malinterpretan la profundidad. Emotional como una señal acelera. Definir, asegurar. Pero la presencia emotional crece media. En el espacio, no presión. Cuando le permites que ella pensa en ti. Sin exigir claridad, su mente continúa. Explorando la conexión libremente. El deseo madura en libertad. Entiende esto. Si ella está pensando en ti en momentos emocionalmente momentos significativos, y no es solo interesante, es influyente. Has entrado en su narrativa interna. Y una vez que una mujer te coloca allí, quitar te resulta emocionalmente difícil, no por dependencia, sino porque te has convertido en parte de como ella experimenta sus propias emociones. En esta etapa, tu papel es simple, pero poderoso. Mantente congruente, mantente emocionalmente regulado. Que tu presencia si un lugar de calma. Porque cuando una mujer asocia tu con facilidad emocional, su mente se volverá a ti una y otra vez, mucho antes de que ella admita por que cuando una mujer está realmente pensando en ti, ella comienza midiendo los momentos futuros. En comparación con tu presencia. Esto no significa que ella est planificando una vida contigo. Significa que sola está silenciosamente probando como encajas en su mundo. Ella imagina reacciones, conversations, pequeñas experiencias compartidas. Esta práctica mental es como los lazos emocionales. Los lazos se profundizan. Sin palabras. Verás esto cuando ella hace referencia a cosas que no han sucedido aún. No, promesas, posibilidades. Un comentario sobre algo te gustaría, un escenario hipotético que te incluida. Manera natural. Esto no es fantasía, es integración. Su mente está explorando si tu presencia se siente natural en su futuro emocional. Entorno. Otro signo aparece en como ella maneja el desacuerdo contigo. Si le importa, no quiere perder conexión. Emotional incluso durante tensión. Puede suavizar su tono, buscar resolución, aclarar malentendidos. Rápidamente. La indiferencia evita la reparación. La inversión emocional la busca. Cuando una mujer te valora mentalmente la armonía contigo, tú importas más que ganar. Observa cómo ella reacciona cuando estableces límites. Una mujer que está emocionalmente distante empuja mujer que está emocionalmente distanciada. Empuja contra ellos o los ignora. Una mujer que piensa en ti los respeta. Incluso si no los entiende completamente. Aun. Los límites creen seguridad psicológica. Seguridad. Ellos señalan el respeto propio y el respeto propio es magnético para el subconsciente de una mujer. Subconsciente.
Pudes nota que ela se vuelve más expresiva emocionalmente contigo, no más fuerte, pero más claro. Ella comunica sus sentimientos en lugar de ocultarlos. Elos. Esto sucede porque su mente ha decidido que es emocionalmente relevant. Cuando alguien importa, las emociones afloran. Cuando no lo hacen, las emociones permanecen protegidas. También hay un cambio en la forma en que escucha. Recuerda los patrons en lo que dices. Ella nota inconsistencias. Ella pregunta preguntas de seguimiento. Más tarde. Este nivel de la atención solo ocurre cuando alguien ocupa espacio mental. La atención es la moneda de interés y sostenido. La atención nunca es accidental. Aquí hay una verdad importante. Cuando una mujer piensa sobre ti a menudo, comienza a proteger la imagen emocional que tiene de ti. Ella quiere que te mantengas consistent con la versión en la que confía. Por eso, los cambios repentinos, los cambios en el comportamiento pueden desconcertarla. La consistencia refuerza la seguridad emocional. La previsibilidad permite que el apego se asentase. Por eso la madurez emocional importante. Que el encanto. Un hombre que es estable, consciente de sí mismo y centrado se convierte en un ancla psicológica. Su mente no sentirse caótica a su alrededor. Se siente ordenado y el cerebro humano angela orden emocional. Puede sentirla acercándose emocionalmente sin exigir nada de ti. Eso es porque su la inversión es interna, no transaccional. No está buscando validación, está buscando resonancia. Cuando lo encuentra, su mente vuelve naturalmente. En esta etapa, el silencio puede ser más poderoso que las palabras. Tu ausencia. Cuando se camina con consistencia, le da espacio para reflexionar y la reflexión profundiza los lazos emocionales. El menos interfieres con su preciso interno preciso más orgánico se vuelve. Su apego se vuelve. Si ella está haciendo estas cosas, entiende esto con cuidado. Y no es ya. No solo es una persona con la que interactúa, es un punto de referencia en su mundo emocional. Y una vez que las emociones de una mujer, las emociones se organizan en torno a alguien, el desapego no ocurre rápidamente, se desvanece solo cuando la seguridad es roto. Entonces, si quieres permanece en su mente, no actúes, no persuades, se estable, porque la estabilidad es lo que solamente sigue volviendo a cuando todo el resto se siente incierto. Cuando una mujer está pensando en ti más de lo que ella se da cuenta, el cambio final ocurre silenciosamente. No es dramático, no es anunciado, es interno. Ella deja de cuestionando por qué importas y empieza asumiendo que si este es el momento cuando la atracción se convierte en emotional gravedad. No. La acercas más. Ella te orbita por su cuenta. Lo sentirás en lo natural que se vuelve todo. Menos tensión, menos pruebas, menos incertidumbre. No necesita constantes reafirmaciones. Porque su mente ya ha resuelto la cuestión de tu relevancia. Es y no es una posibilidad, es una presencia. Alguien que sus emociones reconocen antes de que su lógica intente explicarlo. En esta etapa su comportamiento se vuelve más tranquilo, no más intensa. Esto confunde muchos hombres. Ellos esperan una escalada, más atención, más validación.
Pero la seguridad emocional se parece la tranquilidad. Ella confía en la connection lo suficiente como para dejar de monitorearlo. No necesita demostrar interés. Ella asume continuidad. Nota cómo responde ella a tu independencia. Una mujer que solo le gusta la attention se siente amenazada por ello. Una mujer que piensa sobre ti lo respeta. Ella se siente tranquila al saber que tienes una vida plena. Confirma la imagen emocional que ella ha construido. Un hombre que está completo, centrado y no buscando su completud en ella. Hizo la imagen es poderosa, hace que sus pensamientos regresen a ti con admiración, no ansiedad. Otra señal es la apertura emocional. Apertura sin presión. Ella puede compartir reflexiones más profundas, miedos o esperanzas sin espera que lo soluciones. Esto significa que se siente emocionalmente segura, simplemente vista por ti. La seguridad es la más profunda forma de atracción, es lo que transforma interés en apego. También podrías notarás que te defines sutilmente en conversaciones en su propia mente. Cuando una mujer está emocionalmente involucrada, ella protege el vínculo psicológicamente. Ella interpreta tus acciones generosamente. Ella te da el beneficio de la duda. Esto no significa lealtad ciega, significa alineación emocional. Aquí está la parte la mayoría de los hombres nunca escuchan. Cuando la mente de una mujer sigue regresando a ti, es porque está contigo alinea su sistema nervioso. Sistema. Ella se siente más ella misma tu alrededor. Tu no menos, más tranquilo, más centrado, más claro. Por eso te cuidas en sus pensamientos. Representas la regulación emocional, no el caos. Regulación, no caos. Por eso, perseguir arruina todo. Perseguir dice. La estás intentando sacar algo. La presencia la dice que y lo tienes. Los hombres en los que las mujeres piensan. Más no son el más ruidoso, el más llamativo o el más persistent. Son los queens hicieron. Sentir estable cuando el mundo se siente ruidoso. Si ella está haciendo lo que hemos hablado en este video, entiende esto profundamente. No necesitas hacer más. Tu necesitas hacer menos, pero mejor, menos fuerza, menos sobrepensar, más consistencia, más disciplina emocional, más respeto hacia uno mismo. Porque en el momento en que una mujer te asocia con la paz emocional, paz, su mente volverá a ti. Una y otra vez y de nuevo, incluso cuando no estás allí. Ahora quiero preguntar algo personal. Piensa en una mujer en tu vida en este momento. Basado en lo que has escuchado. ¿Cuál es una señal que ha mostrado que te hizo preguntar si estabas en su mente? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si este video te ayudó a ver la psicología femenina, psicología más claramente, dale like al video. Suscríbete al canal y comparte esto con un amigo que lo necesite. Ok.